Y así es, chavitos, brothers y brothercitas, el primer video del día, de los 7, 8 que voy a sacar hoy, el primerito fue acerca de que estamos a punto de irnos a la guerra contra Irán. Y varios de ustedes en los comentarios me pusieron, pero ¿por qué Irán? ¿Por qué? Como que no entienden el por qué es necesaria la guerra contra Irán. Y justamente el senador John Kennedy, brothers republicano, acaba de salir a explicar el por qué es necesaria esta guerra contra Irán. Escuchen, porque esta es la mejor explicación que he encontrado y la acaba de dar hace justamente unos minutos. Escuchen esto. Of my personal and political philosophy is don't hurt someone unless they're trying to hurt you first. Don't take other people's stuff and leave me alone. Let me live my life, exercising the free will and responsibility that God gave. Which leads me to my first topic, Mr. President. Iran. I'm not talking about the people of Iran. I'm talking about the political and religious leadership of the government of Iran. I'm talking about the Ayatollah and his followers. And in America, we separate government from religion. Not in Iran, thanks to the Ayatollah. Mm-hmm. The government tells you what religion to practice. The government is the religion. Now, everybody has the right to believe what they want. I'll tell you what the Ayatollah believes. He's Muslim. But his strain of Islam says that if you do not agree with his interpretation of God, then you deserve to die. You do. And he acts on that belief. Now, let me say again, the Ayatollah is entitled to believe what he wants. I was raised a Presbyterian. My parents founded 2 Presbyterian churches. When Becky and I got married, Becky was a Methodist. I was a Presbyterian. We compromised. I became a Methodist. I'm entitled to believe what I want. But the Ayatollah not only thinks that I'm going to hell because I don't agree with his religion, he wants to kill me. He wants to kill Americans and Israelis and anybody who does not believe in his jihad. Y esto es muy cierto, brothers. Si ustedes no le creen a la televisión, no le crean a él, no le crean a nadie, a mí, a nadie. Hablen y platiquen con una persona que venga de Irán. Yo el otro día en un restaurante conocí una chava hermosísima de Irán. Y empezamos a platicar, estábamos sentados en una barra del sushi. Y empecé a platicar con ella y bla, bla, hermosa. Y me empezó a platicar, le dije, oye, ¿qué tanto, puedes ir de regreso a tu país? Y dice, solamente si quiero que me desvivan. Así de cañón. Y me platicó cosas terribles que les hacen. Entonces, estamos cayendo, los que no crean en la guerra contra Irán, están cayendo en lo mismo. Y ahorita vamos a seguir con el video, pero están cayendo en lo mismo que los gringos pentontos piensan de no arrestar a Maduro. Lo que los gringos pentontos piensan de no quitar al poder al dictador de Cuba, de los pentontos gringos que piensan que no debemos de meternos con los carteles en México. El mismo error, si tú piensas que no debemos irnos en contra del Ayatollah, que es un hijo de la chintola que en cada vez que da un mensaje hace que la gente cante que desvivan a América y que desvivan a Inglaterra, que desvivan a Israel, es lo que cantan en sus congregaciones. Si tú crees que no está bien, estás bien pentonto, güey. Discúlpame, pero es la neta. Estás igual de güey que el peneque que piensa que no está bien que hayan arrestado a Maduro. Igual de peneque que el güey que cree que Cuba está viviendo perfecto, así que así la debemos de dejar. Igual de peneque que el peneque que piensa que México no tiene problemas con los carteles. Estás igual que ellos o peor. Lo está diciendo. Platiquen con alguien de Irán para que les diga lo que realmente es. And drink our blood out of a boot. And he's acted on that. I don't need to tell you, Mr. President. I don't need to tell you. And he has acted on that. And that's not acceptable. Now, a lot of the people in Iran
The good people in Iran don't agree with the Ayatollah. If they disagree with him too loudly, he just kills them. Now the Ayatollah, it's actually been the case for the last, 10, 15, 20 years. The Ayatollah has decided he wants a nuclear warhead. Esa es otra. Para acabarle de amular, el que no cree como él, como la Ayatollah, lo quiere desvivir y lo desvive. Y ahora también debemos de dejar lo que construya sus armas nucleares. Ni más, güey. Ni más. Ni soñando, no. Y las razones las va a decir él. Y quise poner este mensaje porque si yo salgo a decirlo, no va a tener tanta seriedad como este güey que tiene toda la vida en el gobierno y está enterado de cosas que ni nosotros estamos enterados. Why should we care? You know, I hear from some of my fellow Americans all the time, why do we need to be involved in Iran? Why should we care? Well, number one, we're not trying to start a war in Iran. The president is trying to end a war in Iran. If the Ayatollah gets a nuclear weapon, he will use it. Mm-hmm. He could use it against America. He could use it against Israel. I don't know who he'll use it against, and I hope I'm wrong, but he will use it. And you know what else will happen? As soon as he gets a nuclear weapon, Saudi Arabia is going to get a nuclear weapon. And the UAE is going to get a nuclear weapon. And Japan's going to get a nuclear weapon. And South Korea, and I could go on and on and on. And the more nuclear weapons you have in the world, the more likely you are to have a nuclear war. Exactly. Y eso sería el fin de la humanidad, literalmente. Y no lo vamos a permitir. But that's not the only thing the Ayatollah has done since he became the Ayatollah. He exports terrorism. He was the person behind Hamas and Hezbollah that have killed so many people throughout the world. ¿De dónde salen estos demonios? Vayan ustedes a saber. ¿De dónde salió Chávez? ¿De dónde salió Castro? ¿De dónde salió Maduro? ¿De dónde salen todos estos hijos de la chintora de la Ayatollah, güey? ¿De dónde salen? ¿Quién los pare? No manches. Just in the Middle East, but across the world, including, but not limited to, Americans. That's why we ought to care. The Ayatollah also has conventional ballistic missiles and is building more as we speak. Now, those missiles can't reach America yet, but they're working on one, and they can sure reach our military bases in the Middle East. Mm-hmm. And they can sure reach Israel. Yes, sir. Yes, ma'am. That's why we should care. And finally, the Ayatollah, if you disagree with him, and we've seen it happen on TV, we don't know how many people he's hung in the last 6 months. We don't know how many people he's tortured. I've seen estimates as high as 50,000. So that's what this business with Iran is all about. We're not trying to be the world's policeman. We're trying to stop the Ayatollah from being the world's policeman. Eso me encantó, güey. No estamos tratando de ser la policía del mundo, los americanos. Estamos tratando de parar y de detener a Irán, que se sienta la policía del mundo. Y tienen toda la razón. Toda la razón. Who's getting a lot of support from President Xi Jinping in China, and Vladimir Putin in Russia, mm-hmm. and Kim Jong-un in North Korea. So that's where we find ourselves, trying to stop this war. And to the Ayatollah, I would say, Ayatollah, you're entitled to believe what you want. You can hate me. You can believe that. I know you hate me and what I stand for. You know how I sleep at night knowing that you hate me? With the fan on. That's your right. But you can't act on that belief. Put down the nuclear weapons. Put down the nuclear enrichment. Stop exporting terrorism to Hamas and Hezbollah. End your missile program. Stop killing and torturing your people. That's all we want. And he's doing that as we speak. Yo digo que ese debe ser la tercera rata de dos patas que Trump debe de meter a la cárcel aquí en Estados Unidos. El primero fue Maduro, el segundo es el Mencho, y este güey tiene que ser el tercero, el Ayatollah de Irán, que es de lo peor, güey. Pero, brothers, los leo en los comentarios, díganme qué piensan. Espero que esto les haya abierto los ojos un poco, porque hay mucha gente que los tiene cerrados. Todavía, aún así, diciéndoles estas cosas, los tienen cerrados, dándoles ejemplos, comparaciones y todo, los mantienen cerrados. Y por eso les pido que compartan los videos para seguir despertando zombies, porque no queda de otra. Suscríbanse, compartan, ayúdenme a que el canal crezca
y no se les olvide que los amo. ¡Mua!